20th century will become a model for the world. Je me suis en moins arnaqué qu'avec exprès, parce que j'étais dans 30 bornes. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Ah, après on passera à Kingdom Hearts 3, mais ouais, bon, c'est vrai que bon. C'est vrai que c'est pas oufissime graphiquement. Dire, c'est vrai. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. Si you know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Officer needs help, 103 NG. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Ils avaient pas de gyrophare les flics. Putain, les voitures vont plus vite que dans Mafia. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. On est bien chez les mecs qui ont fait GTA. C'est des connards. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Look at this junk. It's not my job to pick through other people's trash. C'est un journal. Un petit déclare l'esprit reste une terre de découverte. Jesus. Cole, come take a look at... Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. On dirait Emmanuel The Macron, mais qui essaie de mind is rester the jeune. last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Ah non, Courtney Osef, j'étais à 600. I'm only in second year, Doctor. J'attends plus Squadron They fast-tracked me a 42 year. que ça. Because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find Ah, ways to forcément, unlock Kingdom the Hearts mind 4, again, hein. through a combination of Parce therapy qu'avec and le drug film là qu'on nous avait mis pour Doses Kingdom of Hearts, c'est therapy intéressant are qu'il développe powerful plus tools in the right hands, Sheldon. le maître des maîtres, hein. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. Putain. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance for your friend's help
is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, ouais, mais moi, ça m'inquiète. Ah si, ils ont sorti la première extension de Final Fantasy XV. J'espère qu'il va faire un truc bien. Bah, 16 plutôt, 16. For whom he can only smooth the path to death. T'imagines ton collègue, là, flic, qui se demande pourquoi tu fixes ce journal depuis tout à l'heure, bordel. Attendez, mais on voit pas tout ce que je viens de voir, là? Ah, moi, si tu veux, je le fais en live. This is going to help us. Une bouteille de bière. Ce qui est bien, c'est que tu vois, il la remet pas droite. Ah. C'est bon, on a retrouvé le sang. Les musiques qu'ils utilisent. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Putain, il est précis quand il est saigné. Le 16 est pas mal, il est beaucoup plus sombre par contre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui appartenait à une grande famille noble, mais qui a été réduit à l'esclavage par sa mère et qui a vu son père être tué par la même mère. Et qui jure de se venger un jour, etc. Un truc habituel. Ah bah j'ai trouvé l'arme. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Elle est là-haut. Grimpe là. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Peut-être là, tu peux peut-être grimper sur les coups. Non, c'est une bonne idée. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Optimistic, Cole. Cole McGrath, on est dans une famille. Junk. Donc il peut grimper. Comment je fais? Faudrait que je monte, faudrait que j'aille dans le bâtiment et que je saute sur le bâtiment d'en face. Non, c'est pas ça. Ça c'est un carton pour SDF. Ah, il reste plus que ça, hein. How you doing, Cole? Found it yet? Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Très belle arme, soit dit en passant. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ouais. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. We could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here.
Kingdom Hearts 3, ça a été vraiment un des jeux pour le coup que j'avais le plus attendu. Et je voulais vraiment que ça soit le premier jeu que je lance sur PS5. C'est-à-dire que je vais aller sur PS4, mais je l'ai pas fait. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can Si, you? j'ai un peu commencé. You'd rather round up drunks On peut and help reprendre old après, ladies across the road? Un peu commencé. I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. En vrai, ça a vieilli, mais ça a moins vieilli que prototype 1 et 2. Ce prototype 2, Activision qui le ressort à 30 balles, faut pas déconner. Pour 40 balles, je crois que c'est 39,99. Surtout qu'en plus, prototype 2 a fait un flop monumental. Jamais été... Ah, Bah, moi j'aimais bien le 1 à l'époque de sa sortie, c'était assez intéressant. Le 2... C'est pas que je l'ai forcément fait, mais il était pas ouf. Ouais, non, mais il y a des jeux, des fois t'es pas très motivé. Moi, il y a des jeux que j'ai acheté pour vous les faire, j'ai toujours pas fait rien plein. Vite, les donuts. Gueule. Ah, okay. Ouvert à 24h sur 24, au cas où tu veux tuer ta femme, tu vois, genre il est 1h du matin, il y a peut-être moyen de s'arranger. On va aller en bas, on verra bien. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot of... Non, mais j'ai oublié de faire les paramètres au niveau du son, c'est pour ça. Voilà. Ça devrait être bon. About the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Après, il faut saluer quand même le travail de Rockstar d'avoir constamment fait. Parce qu'avec Red Dead Redemption et quoi, globalement, on joue un peu dehors la loi. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Chez Rockstar. Okay. Et là, avoir un jeu où on joue un gardien, un agent de la paix, c'est particulier quand même. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur la mise en scène, un carnet pour choisir ta destination. Ils ont essayé de coller un peu à l'ambiance de l'époque. Ils auraient pu te sortir un vieux truc de merde et démerde-toi avec. Hein. You're reckless. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Elle est grande là-bas. Il y a même un mode de freinage d'urgence avec une clavier tactile.
Après, graphiquement, ouais, on est beaucoup plus proche du GTA 4. Hein, mais je crois qu'ils sortaient l'époque du GTA 4 en fait. Et puis en plus, je pense pas qu'ils aient eu une équipe aussi massive. Schroeder, apartment 2. En plus, t'évolues dans les grades et tout. 3, 2. Pour remettre ça aussi dans le contexte de l'époque. I'm Officer Cole Derrière Phelps. nous, on dit This is bonsoir. Officer Dunn, Wilshire Division. Tu commences. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. What? You ready, tough guy? Allez, à terre. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Bien sûr, keep an eye on him, Ralph. Comme dans I'm gonna take a look around. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Ah oui, il a un passif dans l'armée et tout. Dans la marine. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? Oh, You're yeah. for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three Ah ouais, of you ça on balance les report. Japonais au What are your calme. fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. On est du coup sur Elle est Noire, un jeu de recédé. On va passer à passer à mon invitation Kingdom Hearts 3, je sais plus ce que j'avais dit. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides.
A brown paper envelope? Or a Greyhound ticket to Palookaville? It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. Ah, on va finir son hold-up, c'est bien ça. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. En général, dans un hold-up, les gens ils sont armés. Hein. On fait, c'est un cambriolage, un hold-up. On a pas de flingue, mais on a des sacs. Et la noire, vraiment que je vous conseille, un prix pas trop élevé, ça passe. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Ah oui. Ah ouais, au fusil à pompe. Alors 2 petites secondes. 2 petites secondes. Voilà. Oui, on a fait Layers of Fear 2. C'est pas ma faute s'il y a un mec qui vole les couleurs. Qui a mis la touche rond pour charger? Ah, ok. Comment je me tire d'ici, moi? Attendez, comment on fait? Ah. C'est R1 pour sortir de la... I'm getting hammered here, Phelps! LAPD, put down your weapons! The bank is surrounded! I'm offering you a chance! La banque est cernée. Ah, j'avais mal branché la vérité. Your move! Stay down! Mec, t'es pas couvert, ça c'est pas des... That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Et là, il se prend une balle. Ouais, il emplate le décor. Mais c'est vieux et les noirs. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est quand t'as trop vu ça. Quand ta vision se déforme, c'est que... This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. Soit je baise maintenant, soit je baise jamais. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about Alors on officers avait like you Emmanuel in Macron boot aussi camp, un peu Cole. plus âgé. They call it the Custer syndrome. Guys who go around Syndrome dreaming Custer. of fame Alexa, and glory and c'est getting quoi le all of their syndrome men killed in Custer? the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful Syndrome future? chinois. Alexa, ta gueule. Syndrome chinois, j'ai dit syndrome Custer, moi. Je me rends compte de me connaître encore. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends. Il y a une rare du Their personalities got in the way. Quoi? Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. Voilà, In meilleur my case, conseil you du can monde. add the war to that. Meilleur I conseil. know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Ah, ok. Bah ouais, il va s'arrêter, bien sûr.
Why, you! He's hiding in the alley! Ouais, être mis dans la peau d'un flic, ça change, hein. D'habitude, on joue des hors-la-loi. Bowers, hold it right there! Stop now or I will shoot! J'avoue, ça marche bien quand même. Jesus, Gunn, watch your fire! Dans le dos. J'avoue, le problème c'est que j'ai peur que si je sors le flingue et qu'après il m'échappe hors de vue. Sur le toit, c'est jouable. Give it up, Wendell! Ah, je peux pas. Stay the hell away from me! Bah pourquoi tu causes avec? J'ai rien à me reprocher, mais pourquoi tu t'arrêtes? Ah ouh! You gotta be kidding! You fucking asked for it! Lui il avait la meilleure des notes pour monter en escalade en courant. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. C'est les noirs. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a la série, c'est parce que Amazon va avoir le droit à des séries et des films de l'univers. Oh putain, le coup de la corde à linge. Looks like we've got the place to ourselves. Spider Cop, bah ouais. Enfin, c'est un vieux, mais on a le droit de frapper les vieux quand ils veulent nous frapper. Coup de boule. Ah! Eh ben là, c'est pas poussé le mec, je vais. Ah! Là, je décolle. Maintenant qu'il est tétraplégique, il pourra plus nous échapper. Ah, ça tient, ça tient. Ça tient. Maintenant qu'il est tétraplégique, il pourra plus fuir. J'avais pas prévu qu'il tombe. Pour être tout à fait franc, j'avais pas prévu. Patate de foire, c'est coup de boule, ouais, c'est Zidane. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to get them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Alors, j'ai mis un coup de boule à un moment donné. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Dans le bureau du directeur, allez. Service après-vente. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Ah, les flics et l'ambulance aussi, mais bon, là, il est mort. Hein. Pourquoi vous avez pris l'ambulance? Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Il y a le Capone dans le jeu. Hey, Cole. Je me souviens. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ça se passe quand, les noirs? Attendez, je vous dis. Everybody stay back. Let us do our job. Non, je pense qu'il n'y a pas. Non, l'autre, ouais, il a un très bon sens de réduction, lui. Ça se passe en quelle année, les noms? Se passe en quelle année? Les noirs se passe quand? Non, 1947. Bon, il y a un truc doré qui a brillé.
Lui, il passe au-dessus du cadavre. C'est les douilles. Shell casings. These look like 32s. C'est lui à l'œil. Hein. C'est du calibre 32 acheté, c'est Smith & Wesson au magasin d'armes. Broad daylight. A crowded street. Et les gants, vous l'avez dans 47. Tiens, par là, il veut choper la barbichette. Il faut que j'arrête mes tocs de merde, bordel. J'en parle encore. Ouais, bah dis-lui à lui. Hein. Non mais... Bank of Arcadia. Arcadia. Albator, c'est toi? C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Très intéressant. Non mais je m'en fous de sa main. Il y a rien. Ah, a priori il est mort. A priori il est mort. Non mais ça je m'en fous. On se prend la main, c'est un flic. Tu fais les poches, ouais c'est ça en fait. Je suis un putain de ripou, attendez. L'autre main, il y a pas. Après une bague ou une montre. C'est une fille au masculin. Ah merde, il a pas de montre de luxe, bordel. C'est quoi cet américain sans montre de luxe? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? Don't you people have anything better to do? He was my boss. Ah bah la Mr. Gage. Ah c'était mon boss, il me surexploitait, du coup j'ai essayé de le flinguer. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Saleté d'immigré. Témoignage. Ah, c'est un ticket sur la page de droite. Do you think you could tell me exactly what happened? C'est cool, ça fait un peu I immersion. look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ah, t'es sur celui de 2014? Pour essayer de faire la différence avec le remake qu'ils ont sorti là? Si on pense que le témoin ment, on peut le prouver. On peut accuser le témoin direct. Vous êtes coupable. Mais attendez, mais vous avez même pas interrogé. Mais j'ai pas besoin d'interroger, vous êtes coupable. Voilà. Voilà, problème réglé. Ouais, parce que... alors, ils ont fait un remake pour le coup de Lords of the Fallen. Et... on va pas accuser tout de suite, oh, on va se calmer. Wait! That isn't everything! You haven't got it all! C'est la dame qui me rappelle le tuto. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall.
Il y a un problème avec son témoignage. Tu m'as l'air très suspecte, hein, à regarder comme ça partout. Toi, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Amadou. And you don't know who shot Gage or why? No, officer. A man is dead, Miss Scaletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Bon, voyons, peut-être qu'il y a des preuves qui sont passées à la... Je veux dire, peut-être qu'il y a des preuves qui sont passées à la poubelle. Ah, c'est littéral. C'est littéral le machin. FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. We have the murder weapon? But no murderer. The girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Mais c'est une... C'est-à-dire que ça se passe après les événements du premier, du coup? C'est moi qui prends le volant, comme d'hab. Dans les bouchons, c'est l'enfer. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Pas parce qu'elle est belle qu'il faut pas mettre en évidence ses contradictions. 1000 ans plus tard. Putain, je croyais qu'il y avait que Nier où on faisait des trucs comme ça en mode 1000 ans plus tard. Turn left when you can. Non, même moi, j'en sais pas le feu rouge. C'est un boucher, ça, c'est pas un vendeur d'armes. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Oui, j'écoute. Elles sont larges les routes. Il y en a des fausses. Non, après j'ai dit quoi? J'ai parlé d'un truc vrai? Le feu, même c'est pas mon problème. J'ai déjà une enquête sur le feu si vous voulez. Ouh. Putain, les dérapages ici.
C'est un peu dommage que Rockstar ait pas donné suite à Elle est Noire. Il y a moyen de faire un truc un peu plus moderne. Genre vraiment à l'époque d'Al Capone, quoi. Je crois qu'il y a Al Pacino qui double un perso dedans. Officer, can I interest you in a new watch? Oui. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalou? No, Mr. Kalou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Eh, la gueule du mec vous revient pas. C'est un acteur, putain. Comment il s'appelait celui qui jouait dans Une nounou d'enfer, là, qui jouait le père? Putain, j'arrive jamais à me souvenir de lui. C'est lui? Son of a bitch! Go, ouais, Cole, go! T'inquiète. Bonjour! C'est bien de voir des employés heureux comme ça. Kalou, get back here! À GTA ou à Mafia ou au type de jeu, quand on le bien vite, t'arrives à des intersections. I love these waitresses. Everyone's a doll. Ah, on peut tirer là. Ah, mon petit visé! Je vise. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalou? No, Mr. Kalou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him. Non, attendez. Franchement, il ressemble un peu. C'est dommage, j'ai pas de mode caméra. Ah bon, j'ai pré-shot. Je suis passé par-dessus avant. Coucou. L'employé le plus heureux du monde. C'est lui. Il n'y a que lui. Kalou, get back here! J'ai un flingue, connard. J'ai déjà tué dans une vie. On va recommencer. Pour Noël, on fera la Noël 2. Pour le coup, sûrement. Stop or I will shoot! Edgar Kalou, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Ah voilà, une affaire rondement menée. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. Oh putain de merde, c'est un islamiste. I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Okay. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalou. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Intuition.
Demander à la communauté, what? Ah. On peut voir ce que les autres ont répondu? Ah non, je peux pas. Qu'est-ce que je fais? Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Moi j'ai mon quota. Ouais, il ment. Oui, voilà, après les expressions faciales, il ment, mais. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Eh, il maîtrise une machine à voyager dans le temps, le capitaine de police. Je vous laisse une deuxième chance, allez-y. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Donc amadouer ça marche pas, intimider ça marche pas. Si je lui mets un flingue sur la tempe et que je lui demande de remplir les papiers, ça marche. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ah, The Medium, ouais, il arrive bien demain du coup. On fera The Medium demain. Voir les preuves. Bah, c'est son arme. Let's talk about the shooting. Qu'est-ce que un doigt? Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ah, excusez-moi, mais le casque il est chaud sur ma tête. Attendez, à force, il est chaud. Il garde les oreilles au chaud. Bon. Voilà, parce que là, ça commence à être un peu chaud sur mes oreilles. C'est juste le temps qu'elle refroidisse. Cette phrase chelou. Normalement, vous m'entendez là. Donc ça va. C'est juste le temps qu'elle refroidisse un peu. Juste un peu. Alors est-ce qu'il y a bien le son du micro? Ouais. Ouais, normalement vous m'entendez. L'intuition. On m'entend, d'accord, nickel. Mon intuition. Ah, mon intuition me dit surtout qu'il y a un flingue qui a son nom, que le flingue qui a servi à tuer le mec a justement été retrouvé là où le mec a été tué. J'ai pas spécialement besoin. Sont indisponibles. L'option de demander à la communauté sera pas accessible une fois la connexion établie. Ah, mais ça sera jamais rétabli. Je crois que le Social Club il a mis fin, il a disparu. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. Ah, c'est des trucs pour... Ah, c'est comme dans Question pour un champion. In a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage.
Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. Il commence à me faire chier, lui. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Allez, l'autre, il va encore me gueuler dessus. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! As my lawyer, on va aller par 4 chemins, on va l'accuser d'emblée. Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. En plus, j'ai failli payer cher en boîte de médium. Je suis dégoûté parce que alors j'ai de la chance de les trouver à 33 ou 35 balles, un truc comme ça. Mais quand on regarde sur les sites, pour le trouver à un prix qui est plutôt correct, entre guillemets, des fois c'est pas super simple. Accusé direct. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Déjà sur shopping, il y est pas. Ça pose les bases. En boîte, ouais, en occasion. Ouais, en occasion à 35 balles. Je le paye 9 à 35. Ça me sert à rien. Putain, Carrefour Market 134 balles. Ce jeu, je vais le garder. Hein. On a intérêt à être à la hauteur. Hein. Putain, même Marvel Spider-Man, ils le vendent encore à 35, entre 35 et 40 balles. Il est sorti il y a un moment. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'accuser? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you work. Is that so? It's amazing what the Nebushes will recall when it suits them. Angle antisémite. What? Attendez. Wait. Attends. Comment je suis passé de il a tué un mec à antisémite? Hostilité raciale entre Kalu et Gage, mobile possible. Ouais, des fois t'as l'impression qu'ils descendent jamais. C'est fou. Genre les jeux Mario ou les jeux Pokémon. C'est Nintendo en général. Mais attendez, mais comment ça angle antisémite? C'est bon. Pour Godwin, allez. Alors, je vous arrête pour antisémitisme. Quoi? Je sais pas, il me fallait un truc. Voilà. Il me fallait un truc. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject. You go les aime bien. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Et on a vite là, je me souviens, j'avais vu un mec qui avait écrit une connerie, il avait écrit là franchement on saute du Coca Light. Ça me rappelle ça. On saute du coq à l'âne, mais lui il a compris Coca Light, c'est passé d'un truc à un autre. Là on est passé de pourquoi vous l'avez tué à c'est parce que il est antisémite. Je savais pas ce moment-là, mais vas-y. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money and he owed you payment. Pixel Final Fantasy 1.6. Ah. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch. Mais ça commence à me gonfler. Attends, je regarde ton truc là, la collection. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Allez, on disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! 150 balles? What? Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Mais ta gueule. The lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that.
putain. Ah ouais. 750 balles. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Toi, quand tu regardes sur le côté comme ça, c'est que t'as des doutes, hein. Ou alors c'est que la fumée est en train de te piquer les yeux. L'ont vendu 70 balles, putain, le retour. C'est que pareil, moi j'ai Rule of Rose par exemple. Je sais plus combien il coûte maintenant. Il s'était fait démolir. Si seulement je pouvais vous le faire en live, ça serait génial. Ce jeu, il est comme. Alors, il a subi une censure. Hein, bizarrement, ça vient toujours des chrétiens, je sais pas pourquoi. Il coûte cher maintenant. 480 balles au prix le plus bas qu'on puisse trouver. C'est-à-dire que je pourrais vendre Rule of Rose et acheter une PS5. C'est pour dire. Mais celui-là, je le garde parce que, en fait, Rule of Rose, j'avais beaucoup aimé la thématique abordée, ça m'avait bien plu. You deny owning a Browning pistol. Je regrette vraiment la censure qu'il a subi, le pauvre. Alors qu'il a rien demandé. Elles ont toujours été volées, c'est fou, hein. Si elle a été volée, pourquoi tu l'as pas déclaré, connard? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you work. Is that so? It's amazing what the Nebushes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Je peux utiliser l'intuition. Ça servira à quoi? C'est vas-y, l'intuition de. Et quand je me dis qu'il était peut-être finalement antisémite. Et voilà. Qu'est-ce que vous allez dire ça? Mais bon, ouais, j'espère. Attendez. Je peux retirer un point. C'est pas accusé. Intimidé. You yes. wing-leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? Ah oui, on est en 47. You sit there and you call me those names, you got... Attendez, comment ça, gauchiste? Le mec qui tient une bijouterie? Vous êtes un sale gauchiste. Je tiens une bijouterie de luxe. C'est pas impossible. On peut être un gauchiste de merde et tenir une bijouterie. En plus, il y a le récap complet, quoi. C'est fou. Le travail qu'ils ont mis Rockstar dedans, t'as le récap complet en appuyant sur Star. C'est fou. Le mémo. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. Après avoir remonté dans le temps 4 fois, je vous inculpe pour le meurtre de Gage. For your sake, the jury can commute to murder in the second degree. Alexa, c'est quoi un meurtre au second degré? Un homicide est l'action de tuer un être humain, qu'elle soit volontaire ou non. Lorsque l'acte est dans l'intention de tuer ou dans l'intention de causer des lésions corporelles qui entraînent la mort, il est généralement qualifié de meurtre et d'assassinat s'il est de plus prémédité. Ah bon, pas ma question. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Mais il a une tête de con, d'où il parle lui. Get them pressed. You'll be needing them. Chérie, j'ai été promu. Jeff, brûle mes fringues. Trouve obtenu policier modèle. Après avoir remonté 4 fois dans le temps, je veux bien le croire. Ah, c'est avec préméditation, merci. Alors nous on va s'arrêter là, on va finir la soirée sur Kingdom Hearts, ça me semble bien.
C'est franchement un bon jeu, mais graphiquement il est daté. Hein. Mais bon jeu. Toujours bon jeu.